Welcome to class, beautiful people. It's your TTA Pro, Mr. back with a grammar episode today. هنركز على future tense and verbs and modal verbs. Now, مش شرط يجوا الverbs دولت هيعتمدوا جامد على المينينج في السنتنس وده حاجة مهمة. بس أنا كشفت أيا كان التست اللي نخش فيها بيجي وأنتوا بتلخبطوا. فاحنا لازم او عايزين نعرف نستخدم الفيوتشر امتى والمودالز امتى. النهارده هنشرح كل الرولز اللي فيها right ليه علاقه بالفيوتشر تنس والمودال فيربس عشان بعد كده مش عايزين نلخبط. لو بتتفرجوا على الفيديو بليز بعد ما تخلصوا خشوا على البراكتس بعد ما تخلصوا الفيديو بس. Let's begin, right? So here objectives عايزين نعرف الفيوتشر تنس والcorrect forms في ال verbs. So النهارده نركز على ال future tense, right? سهلة. Will plus verb, right? It's nothing special. مفيش حاجة صعبة في الموضوع. So yeah, let's continue. في حاجة اسمها ال future simple. واحنا دايما بنقول أفضل tense بيبقى ال simple tense عشان انتوا ساعات بتلخبطوا ب will have gone ومش عارف ايه. Guys, انتوا عارفين الverb tenses number one احنا بنبص على tense في الجملة وفي الباراجراف. But number two بنشوف على agreement, right? بعد كده number three بنشوف ال meaning with simple tense verb. وده مهم نعرف ال simple tense verb ده عشان ده دايما أفضل verb. احنا بنمشيش بالساوند، احنا بنمشي بالموجودة قدامنا، بنمشي بقواعد الrules. So the future simple tense ده طبعا أفضل tense في the future. This is a simple tense of the verb form. Example, will eat, will study, will take, will watch. Example, tomorrow I will go. Now طبعا انتوا عارفين لما يجي استخدم الفيوتشر tense لازم الجملة يقول لي محتاجين المستقبل. Keep this in mind. So ده يرجع للمينينج نفسه. So مش هقعد انقي future tense عشان انا حاسس الفيوتشر tense ده أفضل. No. When you choose the future tense لازم الجملة يقول لك المستقبل. لازم يقول لك tomorrow, next week, 5 years from now. Next, future perfect. انتوا بتحبوا قوي الفيوتشر perfect ده. انا مش عارف ليه. Right? I don't know why ما بيجيش صح عامة في الاكزامز بس انا حاططها هنا في النوتس عشان تفهموا نستخدمها امتى. Right? Will plus have plus verb. Right? So for example, I will have taken, I will have studied, I will have known. Future tense or future perfect is used to explain two actions occurring in the future. Just like any perfect tense, you need by the time. يعني ايه by the time? Taking that. By the time you finish this course, you will have taken. So عشان استخدم is future perfect tense, لازم يبقى فيه two actions. وبرضه لازم يقول لي phrase by the time. By next year, you will have finished. By next week. Or أي حاجة شبهها. So please guys, in future perfect tense, احنا بنمشيش على what sounds correct. يعني بنمشي على rules خصوصا verbs by the way, right? ESL students عندنا مشكلة في verbs. Future continuous. Guys, ما بيجيش صح. Right? We'll be playing, we'll be watching, we'll be studying. It is one of the least tested tenses. عامة لما اشوف ال continuous أو اشوف ing verbs مش بعبرهم. Okay? يعني مش هقعد اركز عليهم. ركزوا على دايما ال simple tense. ده number one rule. Right? عرفت التنس بيكلمني عن المستقبل بشوف ال future tense. Right? عرفت التنس بيكلمني عن الحاضر بشوف ال simple present. عرفت الجملة بيكلمني عن الماضي بشوف ال simple past. Now, let's check out some of these other special verbs, extra verb notes. دولت meanings وطبعا مش هنحفظهم النهارده بس انا مديكم meanings دولت عشان تفهموا ليها تأثير في المينينج في الجملة. So for example, must, right? يعني must, strong obligation. لازم حاجة لازم تعملوها, right? Logical conclusion, a certainty. So these two. So you must stop. Obligation حاجة لازم تعملها. He must be very tired. ده حاجة متأكد بيها. Right? Must not. ممنوع. Prohibition. انتوا عارفين كده. You must not smoke. Right? ده ممنوع.
can. يا إما عندك ability قدرة I can swim. يا إما عندك is permission can I use your phone. يا إما عندكم possibility احتمال حاجة تحصل. Smoking can cause cancer. Okay. Next up. Could. شوفوا الفرق ما بين can و could. Could. Ability in the past. كان في الحاضر. Could في الpast. Right? دول المودال verbs اللي بكلمكم عليها. When I was younger, I could run. Polite permission, right? Could I? Possibility. احتمال حاجة هتحصل. It could rain tomorrow. So you see نيجي نستخدم could في أوقات مختلفة. لازم نقعد نحفظ كل ده؟ No. أنا بقولها لكم عشان تيجي sometimes السؤال بس بيلخبطكم. ليه نلخبط؟ Right? ليه؟ May. Permission. Right? Is. They can. May I use your phone? Possibility, probability. حاجة احتمال تحصل زي could. It may rain tomorrow. Polite, or excuse me, that's it. Might. Polite permission. Might I suggest an idea? Possibility. It might, or I might go on holiday. شايفين ازاي في كذا واحد داخل في بعض. So you need to know نقراها مرة مرتين عادي مش لازم أحفظ كل دولت, right? Need not. Lack of necessity. Absence of obligation. I need not buy tomatoes. يعني حاجة أنا مش محتاجها. Should, ought to. Should to, or should, ought to. يعني نص obligation. يعني مش شرط عليك. I should see a doctor. I ought to see a doctor. Or advice. نصيحة. You should revise your lessons. You ought to revise your lessons. Or logical conclusion, right? He should be very tired. He ought to be very tired. وآخر حاجة, had better. Advice. You had better revise your lesson. So دولت modal verbs, right? Some extra notes على modal verbs وشايفين ازاي differences في meanings. ممكن نقراها مرة واتنين عشان ملخبطش. No big deal. Modals in the present and past. Generally speaking, modals. Now, all modals should, could, would. Should, could, would. Would خشب, oh my God. Modals in the past have the following form. Modal have past. Okay, يعني ايه? Present tense. You should see. Should see ده في الحاضر. Past. You should have seen. ده في past. Okay? Keep this in mind. Obligation. حاجة فرض عليك. بنستخدم ال present. I must work hard. Past. I had to work hard. Ability قدرة في ال present. I can run. Past. I could run. So again أنا مديكم كذا examples. مش هقرا كل واحد فيهم تاني عشان شفنا معظمهم في التيبل اللي فات. وحاجة كمان عايز أقولها لكم. آخر حاجة عايز أقولها لكم فين هو واخدناها في ال past tense verbs بس هقولها لكم تاني. ال future tense will. ال past tense would. Right? وزي ما احنا قلنا can ده في الحاضر. could في الماضي. ده بقى modal verbs. آخر جزء في ال verbs. لو بتتفرجوا على الفيديو خشوا على practice activities. You can learn anything. Mr. Seman.